Hi again. So medium nak sambung the next chapter, chapter 6, right? Okay. So we finish chapter 1 until 5. Okay. Medium harap kamu keep on doing your project so that nanti bila sekolah buka, medium nak hasil project itu kamu dapat hantar on time. Okay. So hari ini, now kita ada satu masa saja untuk sains hari ini for 5E, 5F. Jadi medium nak masuk bab yang baru, bab electrochemistry. Apa itu bab electrochemistry? It's electrochemistry ataupun electrochemistry adalah study tentang hubungan, relationship between the electrical and chemical phenomena. Like those occurring in two type of electrochemical cells, electrolytic cell and chemical cell. So kita akan in this chapter kita nak belajar macam mana tindak balas kimia itu berkait dengan tenaga elektrik. So the first part is the electrolytic cell. Electrolytic cell, which is the electric current flows through an electrolyte to produce a chemical reaction. The electrical energy is converted to chemical energy through electrolysis. Another one, terbalik lah. Chemical cell is chemical changes that occur in the cell produce an electric current. And chemical energy converted to electrical energy in the cell. So dia ada dua perkara yang bertentangan. Electrolytic cell adalah kita gunakan tenaga elektrik to produce chemical reaction. Chemical cell adalah kita gunakan chemical reaction to produce tenaga elektrik. Okay, so first part yang kita akan belajar adalah electrolysis. Kita dah pernah belajar electrolysis ni masa tingkatan 2. Kita nak pisahkan komponen air, kalau kamu masih ingat. Air terdiri daripada H2O, hidrogen dan juga oksigen, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen membentuk satu molekul air, right? So kita pernah buat this electrolysis menggunakan to separate the molecule of water. Okay. So apa itu electrolysis? Electrolysis is the decomposition. Okay, decompose, kita nak leraikan, kita nak pisahkan of a compound in the molten or aqueous state into its constituent elements when electric current flows through it. Nak pisahkan lah, okay, cara mudah dia. What are the decomposed compound and constituent element produced in the electrolysis process? Kita tengok ini adalah apa dia ni? Air, electrolysis untuk air, untuk pisahkan hidrogen dengan oksigen. So kita akan dapat oksigen dekat sini dan hidrogen dekat sini. Hidrogen tu kita akan dapat lebih banyak berbanding oksigen kerana hidrogen dia punya nisbah 2. Okay. An electrolytic cell is made up of, mesti ada electrical source, mesti ada sumber tenaga elektrik, mesti ada anode iaitu elektrod yang bersambung dengan positif terminal, mesti ada kathod yang bersambung dengan negatif terminal dan mesti ada elektrolit. Okay, elektrolit itu adalah bahan ataupun compound, substance yang mengandungi positif and negatif ion. Positif ion kita sebut cation, negatif ion kita sebut anion. Okay. Okay. So kita tengok satu persatu these all element. Okay, electrical source. Okay. Biasanya kita gunakan bateri kan, sel ringkas untuk produce electric current. Tak ada electric current, this electrolytic cell tak boleh berlaku. Okay. Then we must have electrode, okay, which is the electric conductor yang connect to the battery and enable electric current to enter or leave the electrolyte during electrolysis. Okay, dia ada dua tadi, madam dah bagi tahu, which is anode and cathode. Okay, positive anode, cathode negative. Okay, and the most important,
Okay, mesti ada electrolyte. Okay, iaitu substance sama ada dalam bentuk aqueous. Aqueous mean dia bercampur air ataupun molten, dia dicairkan yang boleh membenarkan electric current flow through them and undergo chemical changes. Okay. If the substance do not allow electric current to flow through them in the molten or aqueous states, so it's not an electrolyte, okay, non-electrolyte. Okay. So contoh electrolyte is molten lead bromide, molten sodium chloride, sodium hydroxide solution, copper 2 sulfate solution. Ini adalah example of electrolyte. Kalau naphthalene, acetamide, glucose, ethanol, dia bukan electrolyte, ya. Electrolyte ionic compound. Dia mesti ionic compound. Bila dia ada ion baru dia boleh mengalirkan arus elektrik, ya. It must contain positive and negative ion, cation and anion. Example, sodium chloride itu dia ada sodium is positive and chloride is negative ion. Okay. Now, activity 6.1 ini, activity 6.1 ini madam akan upload dekat Google Classroom. Okay. Sekarang kita terus kepada electrolysis process. Okay, electrolysis process. Okay, during the electrolysis process, positively charged ion ataupun cation move to the cathode, anion move to the anode. Okay, for example, ya, yang dalam gambar ini, during the electrolysis of molten lead bromide, yang ini ada molten lead to bromide, we have positively lead and negatively charged bromide. Okay, move to the negatively charged cathode while negatively charged bromide move to positively charged anode. Okay, so dia akan bergerak ke cathode dan ke anode mengikut charge tersebut. Okay, so this experiment insyaAllah kita akan buat bila buka sekolah nanti. Okay, untuk buat this electrolysis. Okay, cuma dia sedikit bahayalah. Okay, but never mind, we will do it dengan bantuan pembantu makmal dengan prosedur yang sangat ketat so that it's not harmful to you. Okay, itu proses electrolysis tadi, ya. Dia proses dia anode akan pergi, anion akan pergi ke anode, iaitu charge negatif akan pergi kepada terminal positif, manakala charge positif akan pergi ke terminal negatif. Okay, so these are the factors affecting the product in electrolysis. Okay, 3 factors which affect the selection of ion to be discharged at the in the electrolysis of aqueous solutions, iaitu position of ion in the electrochemical series, concentration of electrolyte and types of electrode. Semua ini akan menentukan hasil-hasil electrolysis itu nanti. So for this purpose, madam akan beri tugasan tentang perkara ini. So you will do problem-based learning later on in your Google Classroom. Okay, so that's all for discussion from madam. Lepas ini akan ada tugasan yang seterusnya for you to explore the factors affecting the products in electrolysis. So that's all class. Meet you at the Google Classroom. Thank you.